So good afternoon. In the last lecture, we have known about two bondings responsible for the secondary structure of protein. In this lecture, we learn about another three bondings responsible for the secondary structure of protein. So last lecture আমরা দুটো বন্ডিং জেনেছিলাম যেটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের জন্য রেসপন্সিবল। এই লেকচারে আমরা আরো তিনটা বন্ডিং জানবো যেটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের জন্য রেসপন্সিবল। So let us start the lecture with the help of the presentation. So last day we have told about hydrogen bonding and electrostatic force. So last day যে দুটো বন্ডিং এর সম্বন্ধে আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং এবং electrostatic force. In this lecture we will know about the third bonding, that is the van der Waals force. So the third bonding responsible for the secondary structure of protein is known as van der Waals force. The details is not in your syllabus. So the third bonding secondary structure of protein এর জন্য responsible সেটা হচ্ছে van der Waals force, van der Waals আকর্ষণ বল। নেক্সট, এই ডিটেইল স্টাডি তোমাদের সিলেবাসে নেই। Fourth bonding responsible for the secondary structure of protein is the presence of disulfide bond. চতুর্থ যে বন্ডিংটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের জন্য রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ডের উপস্থিতি। So the presence of disulfide bond is the fourth bonding responsible for the secondary structure of protein. So let us take an example. Just see, NHCO, CH, just see, NHCO, this is the peptide linkage. NHCO, CONH, this is the peptide linkage, and the side chain of the peptide. At the side chain of the peptide, what is present? CH2SH. CH2SH. Similarly, another peptide, NHCO, and a side chain of the peptide, what is present? CH2SH. So let us take a peptide NHCO. At the side chain, what is present? CH2SH. Similarly, another peptide is taken NHCO. At the side chain, what is present? CH2SH. Next case. This SH is written in the form S bond H, and another SH is also written in the form S bond H. So one SH is written in the form S bond H, another SH is also written in the form S bond H. Then this hydrogen is eliminated. Then this H and H means hydrogen is eliminated. This H and H means hydrogen is eliminated, and there is a bond between this sulfur and this sulfur. So actually, H and H means hydrogen is eliminated, and there is a bond between this sulfur and this sulfur. So just see the structure. So what is the actual situation? This hydrogen is eliminated, and there is a bond between this sulfur and this sulfur. So just see, there is a bond between this sulfur and this sulfur. Just see, there is a bond between this sulfur and this sulfur. The rest will remain as it is. There is a bond between this sulfur and this sulfur. The rest will remain as it is. So this sulfur-sulfur linkage, is the presence of disulfide bond. This sulfur-sulfur linkage is the presence of disulfide bond. তাহলে ডাইসালফাইড বন্ড কার মধ্যে হয়? ডাইসালফাইড বন্ড হবে, ডাইসালফাইড বন্ড is actually sulfur-sulfur linkage formed between two side chains of peptide, two side chains of same or different peptide, two side chains of same or different peptide, having two side chains having CH2SH between. So
a disulfide bond is formed between two peptides, two same or different peptides, having side chain of the peptide CH2SH. So, disulfide bond is formed between two same or different peptides having side chain of the peptides CH2SH. So, let us take এবার বাংলায় বলছি। So, this is the peptide, এটা হচ্ছে peptide NHCO, NHCO এর সাইড চেনে কি আছে CH2SH। ঠিক একই রকম ভাবে আরেকটা পেপটাইড নাও NHCO, NHCO এটা পেপটাইড এর সাইড চেনে আছে কিন্তু CH2SH। তাহলে NHCO এটা একটা পেপটাইড এর সাইড চেনে আছে CH2SH। ঠিক একই রকম ভাবে NHCO এটা আরেকটা পেপটাইড এর সাইড চেনে আছে CH2SH। এবারে SH গুলোকে আমরা লিখলাম S বন্ডেজ, একটা SH কে লিখলাম S বন্ডেজ, আরেকটা SH কে লিখলাম S বন্ডেজ। তাহলে SH গুলো কিভাবে লিখলাম, একটা SH কে লিখলাম S বন্ডেজ আর একটা SH কে লিখলাম S বন্ডেজ। নেক্সট এই হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল, এই হাইড্রোজেন মানে H and H means H and H মিলে কি হয় H2 হয়, মানে হাইড্রোজেন মলিকিউল। H and H মিলে কি হয় H2 মলিকিউল বেরিয়ে গেল, আর এই সালফার এবং এই সালফারের মধ্যে কি হবে একটা বন্ড হবে। তাহলে হাইড্রোজেন মলিকুলটা বেরিয়ে গেল, মানে H2 মলিকুল বেরিয়ে গেল, H2 মলিকুলটা বেরিয়ে গেল। তাহলে এই সালফার আর এই সালফারের মধ্যে কি হবে একটা বন্ড হবে। তাহলে হাইড্রোজেন মলিকুলটা বেরিয়ে গেল, H2 মলিকুলটা বেরিয়ে গেল। এই সালফার আর এই সালফারের মধ্যে কি হবে একটা বন্ড হবে। দেখো এই হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল, H মিলে H2 বেরিয়ে গেল, এই সালফার এবং এই সালফারের মধ্যে একটা বন্ড হবে। দেখো এই সালফার এবং এই সালফারের মধ্যে একটা বন্ড, এই সালফার এবং এই সালফারের মধ্যে একটা বন্ড। এই বন্ডটাকে আমরা বলেছি ডাইসালফাইড লিংকেজ, এই বন্ডটাকে আমরা বলেছি ডাইসালফাইড লিংকেজ বা ডাইসালফাইড বন্ড। এই এসএস বন্ডটাকে আমরা বলেছি ডাইসালফাইড বন্ড। ডাইসালফাইড বন্ড কার কার মধ্যে হবে, ডাইসালফাইড বন্ড হবে হচ্ছে দুটো একই বা বিভিন্ন পেপটাইড, দুটো একই বা বিভিন্ন পেপটাইড, দুটো এক বা বিভিন্ন পেপটাইড যাদের সাইড চেনে কি আছে, সেই পেপটাইড গুলো সাইড চেনে কি আছে CH2SH মানে সিস্টিন আছে। তাহলে ডাইসালফাইড বন্ডটা কার মধ্যে হবে, দুটো একই বা বিভিন্ন পেপটাইড যাদের সাইড চেনে আছে কি CH2SH। তাহলে ডাইসালফাইড বন্ড কার মধ্যে হবে, দুটো একই বা বিভিন্ন পেপটাইড যাদের সাইড চেনে কি আছে CH2SH। So disulfide bond is formed between two same or different peptides having their side chain CH2SH. So this SS bond is the disulfide linkage or disulfide bond. This SS bond is the disulfide linkage or disulfide bond. Next, number 5 bonding, that is number 5. And the last bonding that is responsible for the secondary structure of protein is hydrophilic group. Hydrophilic group. The fifth bonding that is responsible for the secondary structure of protein is hydrophilic group. So each protein molecule has two things. Each protein molecule has two things. One is hydrophobic side chain and another is hydrophilic polar groups. So each protein molecule has two parts. One is hydrophobic side chain and another is hydrophilic polar groups. Hydrophilic polar groups is nothing but COOH or COO-. So this hydrophobic side chain, hydrophobic means it does not love water. It does not love water. So it lies within the protein molecule. So hydrophobic side chain. Hydrophobic means it does not love water, so it lies inside the protein molecule. Now, hydrophilic chain means it has love for water. Hydrophilic means it has love for water, so it lies on the surface of the
protein molecule and attracts the water. It lies on the surface of the protein molecule and attracts the polar molecules, attracts water. So hydrophilic group means it has high attraction for water, means water loving species, So where does they lie? They lie on the surface of the protein, and they lie on the surface of the protein and attracts water. So protein molecule has two groups. One is hydrophobic side chain. This hydrophobic means it hate water. So it lies inside the protein molecule. Now, second one is the hydrophilic group. This hydrophilic group has high attraction for water, and it lies on the surface of the protein molecule and attracts water. It lies on the surface of the protein molecule and attracts water. And so when is the maximum stability obtained? Maximum stability is obtained when hydrophobic side chain lies inside the protein molecule. So maximum stability is obtained when hydrophobic side chain lies inside the protein molecule. So maximum stability obtained. So when is maximum stability obtained? When hydrophobic side chain lies inside the protein molecule. So key point আমরা explain করছি। হাইড্রোফিলিক গ্রুপের উপস্থিতি, এটা হচ্ছে 5th নাম্বার অফ বন্ডিং। তাহলে কি হলো? একটা প্রোটিন মলিকিউলের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক সাইড চেন এবং আরেকটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক গ্রুপ। হাইড্রোফোবিক সাইড চেন এবং নাম্বার 2 হচ্ছে হাইড্রোফিলিক গ্রুপ। হাইড্রোফোবিক মানে কি? সেটা জলকে ভালোবাসে না, হাইড্রোফোবিক মানে সে জলকে ভালোবাসে না। তাহলে সে কি হবে? সেই হাইড্রোফোবিক সাইড চেন গুলো প্রোটিন মলিকিউলের মধ্যে থাকবে। এবং হাইড্রোফিলিক গ্রুপ মানে কি? যারা জলকে ভালোবাসে। হাইড্রোফিলিক মানে কি? যারা জলকে ভালোবাসে। তাহলে কি হবে? সে প্রোটিনের সারফেসে থাকবে, মানে প্রোটিনের উপর দিকে থাকবে, প্রোটিনের সারফেসে থাকবে। সারফেস মানে প্রোটিনের একদম সারফেসে থাকবে, মানে প্রোটিনের বর্ডারে থাকবে এবং জলকে অ্যাট্রাক্ট করবে। তাহলে কি বললাম? হাইড্রোফোবিক, একটা প্রোটিন মলিকিউলের দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক সাইড চেন আর একটা হাইড্রোফিলিক গ্রুপ। হাইড্রোফোবিক সাইড চেন মানে কি? হাইড্রোফোবিক কাকে বলে? যে জলকে ভালোবাসে না। সেই হাইড্রোফোবিক সাইড চেনটা কোথায় থাকবে? প্রোটিনের ভেতরে থাকবে। এবং হাইড্রোফিলিক মানে কি? যারা জলকে ভালোবাসে তারা কোথায় থাকবে? প্রোটিনের বাইরের দিকে থাকবে, বাইরের অংশে থাকবে এবং কি হবে? জলকে আকর্ষণ করবে। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্থায়িত্ব কখন পাওয়া যাবে? ম্যাক্সিমাম স্থায়িত্ব পাবে যখন হাইড্রোফোবিক সাইড চেন গুলো প্রোটিনের মধ্যে অবস্থান করবে। তাহলে কি বললাম? Hydrophobic side chain. So protein consists of two groups. So what are the two groups? One is hydrophobic side chain and another is hydrophilic group. Hydrophobic side chain means, hydrophobic means it does not attract water, means it hates water. So it lies inside the protein molecule. Next, hydrophilic group. Hydrophilic groups means it loves water. So it lies on the surface of the protein molecule and attracts water. It lies on the surface of the protein molecule and attracts water. So when is maximum stability obtained? Maximum stability is obtained when hydrophobic side chain lies inside the protein molecule. Maximum stability is obtained when hydrophobic side chain lies within the protein molecule. So thank you. In this lecture, we are told about the bondings responsible for the secondary structure of protein.
So in this lecture, we are told about the bondings responsible for secondary structure of protein. So এই লেকচারে আমরা কি পড়লাম, যে বন্ডিং গুলো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার প্রোটিনের জন্য রেসপন্সিবল সেটা পড়লাম। So in the next lecture, we'll tell about electrophoresis. Electrophoresis. Thank you. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.